here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Daniel rezou o tempo de Deus, mas não compreendeu. Depois de 21 dias, ele começou a desanimar, porque suas orações não estavam sendo ouvidas. Ele havia feito jejum, ele havia se colocado em oração, ele havia se colocado em ordem de batalha, ele havia se colocado à disposição da vontade de Deus, próprio de quem realmente se coloca para destruir verdadeiramente o problema, a guerra, o conflito, um ato de rebeldia ou coisa parecida. Só que depois de 21 dias, diante desse desânimo, à beira de um rio, eu falando de uma forma muito breve, para poder entrar na sua e na minha vida, ele, ao lado de alguns homens que estavam com ele ali, perto daquele rio, em seu local de morada, ele teve a visão de um homem que é vestido de linho branco e com um cingido na cintura, com uma couraça de ouro. E esse anjo começou a
começou a conversar com ele, essa visão que só ele via. E esse anjo na conversa, nos versículos que antecedem esse que nós proclamamos, o anjo começa a dizer a ele exatamente o que tinha acontecido. Em palavras simples, em palavras objetivas para que o nosso coração entenda. Ele viu a aflição de Daniel, porque Daniel pensou não estar sendo ouvido por Deus depois de 21 dias de oração. Só que ao passar os 21 dias com aquela visão, o anjo disse que realmente ele estava tentando passar por aquela situação de guerra, mas haviam forças ali que o prenderam por 21 dias, que o impedia de chegar até Daniel. Por isso, o anjo, impedido de ir adiante, ele voltou-se para o céu e pediu auxílio do príncipe dos exércitos do Senhor, o mais antigo, ou dos mais antigos, dos príncipes do céu, o arcanjo Miguel. E a palavra vai